Hello students, welcome to the channel. আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনকো ভালদৰে চলাই গৈ আছে. So students, keeping in mind the requirement raised by the students, we have decided to launch a test series for the EI exam at a very affordable price, which is a very good news for all the students and also all the serious students. This test series has been designed in accordance with the PYQs and the updated pattern. So you don't have to take any other course, ঠিক আছে, and just follow our videos on YouTube and attempt the test series. যদি আপোনালোকে sincerely আমাৰ videos কেটা চাই আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকৰ বহুতখিনি পাৰ্ট কভাৰ কৰা হৈছে and also আমি আৰু new videos লৈ আহিম and also যদি আপোনালোকে seriously test series খন attempt কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বহুত help হ'ব. So that will be more than enough to clear the EI exam. Okay? আৰু আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ ফিচাৰ্স বিলাক হ'ব কি more than 400 questions থাকিব য'ত মানে almost 300 plus questions থাকিব from the second part. Usually first part যোনটো GS part হয় সেই পাৰ্টখন আমাৰ কিবা না কিবা এক্সামৰ কাৰণে বা বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে কভাৰ হৈয়ে থাকে, বাট যেহেতু ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড ট্ৰাফিক ৰুলছ that is the part 2 সেইটো অলপ ইউনিক হয়, অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়. So আমি try কৰিম কি 300 plus questions আমি হে part 2 কাৰণে লৈ আহো. Okay, আৰু all of them will be in line with the PYQs. আৰু তাৰ লগত there will be 2 full length tests as per the APSC pattern. Also, real sense of competition as many students have already enrolled and we will publish the highest marks in each of the test. ঠিক আছে? And also আমাৰ যোনটো টেষ্ট সিৰিজ হয় ন, এই টেষ্ট সিৰিজখন that is very affordable and low fees as compared to other coachings. আপোনালোকে যদি টেলি কৰে আমি আপোনালোকক যথেষ্ট হেল্প কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো by providing free videos and also by providing free materials, and along with that we are coming with the test series with a very affordable price. Okay, and questions are handpicked by expert faculties. Okay students, so আশা কৰিছো আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব আমাৰ টেষ্ট সিৰিজটোৱে, and also আপোনালোকে যদি seriously prepare কৰি আছে then you should definitely go for it. So let's begin with our today's video where we will be discussing about the PYQs like the previous year paper discussion. আজি ভিডিওটোত আমি আমাৰ পেপাৰৰ second part টো লৈ ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে? So ইয়াত আপোনালোকে দুটা স্ক্যানাৰ দেখি পাইছে. সো আমাৰ প্ৰথম যোনটো মানে স্ক্যানাৰখন হৈছে আমাৰ এপ ডাউনলোড কৰা স্ক্যানাৰ. আমাৰ এপখন যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তাত আপোনালোকে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ কেটা এভেইল কৰিব পাৰিব. এণ্ড দ্য সেকেন্ড স্ক্যানাৰ ইজ লাইক দ্য স্ক্যানাৰ থ্ৰু which আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপখন জয়েন কৰিব পাৰিব. ওকে, নাও this is the syllabus. I guess everybody is thorough with the syllabus till now let's begin with the first question. So yat ami question ketaman discuss korim jun kita hoise totally PYQs. So amar first question to ki hoy, the road safety week is organized every year in the month of, answer to ki hobo etu ami video pohua hoise apnalokok. So ki hobo answer will be option A, that is January. Now next question is, the minimum age for attaining a driving license in India for geared vehicle is কি হ'ব answer to? Answer will be option B, 18 years. Next, the longest highway in India is কি হয় answer to? Answer is option D, NH44. Okay. Next, the Indian Motor Vehicles Act was first introduced in the year কেতিয়া introduce কৰা হৈছিলে? Option A, 1914. ঠিক আছে, তাৰ পিছত কিমানটা মোটৰ ভেহিকলছ এক্ট আহিছে বা তাৰ পিছৰ ইমিডিয়েটলি তাৰ নেক্সট মোটৰ ভেহিকলছ এক্ট কোনটো আপোনালোকে কমেন্টত জনাব. নেক্সট, which of the following national highways connects the 4 metro cities of India like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai? ঠিক আছে, কি হয়? Golden Quadrilateral. Quadrilateral মানে আপোনালোকে গম পায় 4 sides, তো ইয়াত 4 চাৰিটা cities, that is Golden Quadrilateral. Okay. Next, the alternate black and white lines painted across the roads are called কি হয় answer to? The answer is option C, that is zebra crossing. Okay. Next, who introduced FASTag in India? The answer will be option D, National Highway Authority of India.
Next, the longest highway in Assam is কি হব answer to? The answer is option A, NH37. What is the FASTag color code for light commercial vehicles 2XL or minibus? কি হয় answer to? কি হব? The answer is option A, that is orange color. Okay. Now, how many cautionary traffic signs have been added by the Roadways and Transport Department in India? কি হব? The answer is option D, 40. So last year ইমান কেইটা question আহিছিলে transport and traffic rules পৰা, but এবাৰ আপোনালোকৰ সাকে questions অলপ increase কৰা হৈছে যেটো syllabus খনটো কেটাবা new topic include কৰা হৈছে. So খুব ভালকে prepare কৰক students. খুব আশা কৰিছো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে. Thank you and best of luck. যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে so please like, share and subscribe.